ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎమ్మి రెసిపీస్. ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోయే రెసిపీ టమాటా రైస్. అది ఎలా చేయాలో చూపించబోతున్నాను, చూసేయండి. కేజీ బియ్యానికి 1/2 కేజీ టమాటో పేస్ట్, పచ్చి బఠానీ, 3 బంగాళదుంప ముక్కలు, కరివేపాకు, జీడిపప్పు, 8 పచ్చిమిర్చి, అల్లం వెల్లుల్లి జీలకర్ర పేస్ట్, ఫలవాకు, నక్షత్రాలు, లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క. కేజీ బాస్మతి బియ్యం 1 గంట ముందుగానే నానబెట్టుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలు పెట్టుకుని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోండి. పక్క స్టవ్ మీద రైస్ కూడా ఉడికించుకోండి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత చిటికెడు పసుపు వేసుకుని బంగాళదుంప ఫ్రై చేసుకోండి. బంగాళదుంప డీప్ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోండి. పచ్చి బఠానీ వేయించుకోవాలి. జీడిపప్పు, కరివేపాకు కూడా ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. వీటిని కూడా వేయించుకోండి. ఇవి కొంచెం వేగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసుకొని అది కూడా వేగిన తర్వాత టమాటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి. చిటికెడు పసుపు, కొద్దిగా బిర్యానీ మసాలా వేసుకోండి. ఇలా బాగా దగ్గర పడే వరకు వేయించుకోవాలి.
రైస్లోకి మనం వేయించుకున్న ఒక్కొక్కటి ఇప్పుడు వేసుకొని కలుపుకోవడమే. ఫ్రెండ్స్, టొమాటో రైస్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు కూడా ఇంట్లో ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. చివరిగా ఒక విషయం, మన ప్రతి వీడియో ఈసారి నుండి సండే వస్తుంది.